Hay momentos en la vida donde el ruido del mundo se vuelve tan ensordecedor, que si te olvida como suena tu propia voz. Vivimos en una era donde todos quieren hablar, pero pocos quieren escuchar. El silencio no es ausencia, es preparación y poder interno. En un mundo donde la gente confunde ruido con relevancia, y exposición con éxito, el silencio se ha convertido en un acto de rebeldía. Callar no significa rendirse, significa dominarse, significa tener el valor de no reaccionar ante lo inmediato y elegir la profundidad sobre la velocidad. Vivimos rodeados de distracciones, notifications, comparations y exigencias que nos obligan a hablar, opinar, justificar, publicar y demostrar constantemente que estamos haciendo algo. Pero el silencio es la decisión más valiente en una era que te grita, que digas algo todo el tiempo. Es el espacio donde tus pensamientos dejan de chocar entre sí y comienzan a alinearse con tu propósito. El silencio no es vacío, es energía en reposo. Es donde el alma se reencuentra con su esencia, donde tus intenciones se purifican y tu mente deja de correr para empezar a construir. El que sabe callar no lo hace porque no tiene nada que decir, sino porque ha aprendido que no todo merece respuesta, que no todo necesita ser explicado. El silencio es el filtro de la sabiduría, separa lo urgente de lo importante, lo superficial de lo esencial. Quien domina el silencio, domina su mundo interno, y quien domina su mundo interno, puede conquistar cualquier batalla externa. El silencio no es pasividad, es estrategia. Es la pausa antes del golpe maestro, el respiro antes de la ejecución precisa. Es el momento donde evalúas, reajustas y fortaleces tus cimientos. Cuando callas, observas con claridad. Cuando no hablas, escuchas lo que el universo so intenta decirte. En el silencio no hay distracción, hay dicción. En el silencio no hay ruido, hay respuestas. Las personas más sabias no son los que más hablan, sino los que saben cuando no hacerlo. Hay silencios que curan, que prochan, que transforman. Silencios que te separan del caos, y te devuelven al control. Porque el verdadero poder no está en gritar tus intentions, sino en sostener tus convicciones sin tener que explicarlas. Hay quienes confunden tu silencio con debilidad, sin entender que es en ese espacio donde estás construyendo fuerza. Que mientras ellos gastan energía hablando, tú la estás acumulando para actuar. El silencio es el taller del alma. Es el gimnasio donde entrenas tu paciencia, tu enfoque y tu autodisciplina. En el silencio aprendes a convivir contigo, a entender tus miedos y a dominar tus impulsos. Te conviertes en tu propio observador, en tu propio juez, en tu propio guía. Y cuando logras permanecer en silencio sin incomodarte, significa que ya no dependes del ruido de fuera para validar. Has descubierto una fuente interna de poder que no necesita ser vista, solo experimentada. El silencio también es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabes todo, que no necesitas tener la última palabra, que escuchar puede ser más transformador que hablar. En el silencio aprendes a ver más allá de las palabras, a leer los gestos, los silencios ajenos, las emociones que se esconden detrás de lo que no se dice. Aprendes que no todo merece tu energía y que a veces el mayor movimiento es no moverse todavía. Y es ahí en el silencio fácil donde se gestan los grandes saltos. Porque los sueños no nacen del ruido, nacen del recogimiento. Las ideas más revolucionarias emergen cuando el alma está en calma. Los líderes verdaderos no buscan atención, buscan evolución. El silencio es la incubadora del cambio, el lugar donde tus pensamientos maduran antes de convertirse en acción. No confundas silencio con inacción. El silencio no es esconderse, es prepararse. No es debilidad, es inteligencia emocional. No es vacío, es el espacio donde germina la claridad. El silencio te separa del ruido para que escuches tu intuición,
y esa voz interna es la brújula más poderosa que tienes. En el silencio de jazz de correr detrás del mundo, y comienzas a correr hacia ti mismo. Así que guarda silencio no por miedo, sino por propósito. Permanes callado no porque no tengas voz, sino porque estás afinando su tono. No porque te faltan palabras, sino porque estás esperando el momento exacto para usarlas con impacto. Porque cuando llega el momento de hablar, aquel que has sabido callar, habla con una fuerza que el ruido jamás podrá igualar. El silencio no es ausencia, es preparación, es poder. El enfoque se fortalece cuando callas el ruido externo y escuchas tu propósito. La mente humana es como un océano, profunda, poderosa, pero fácilmente alterada por la más mínima tormenta. Vivimos rodeados de distracciones diseñadas para fragmentar nuestra atención, para dispersar nuestro poder creativo en mil direcciones. Cada sonido, cada notificación, cada opinión ajena es un anzuelo lance, auto para robar la energía más valiosa que posees, tu enfoque. El verdadero desafío no es tener metas, sino mantener la mirada fija en ellas cuando todo a tu alrededor intenta desviarte. El enfoque es una forma de disciplina espiritual, una decisión consciente de no mirar hacia los lados cuando la tentación de la comparación se vuelve ensordecedora. Cuando callas el ruido externo, comienzas a escuchar la voz más importante, la tuya, esa voz que no grita, que no compite, que no busca aprobación. Es una voz serena pero firme. Es la voz que sabe quién eres y hacia donde vas. El enfoque nace del silencio porque solo, en el silencio, puedes diferenciar lo que deseas de lo que te imponen. Es imposible enfocarte cuando estás rodeado de voces, que te dicen quién deberías ser, que deberías hacer y que deberías querer. El enfoque requiere aislamiento no como un castigo, sino como un acto de autodefensa. Necesitas aprender a desconectarte del ruido para reconectarte con tu propósito. El enfoque no es rigidez, es claridad. Es tener tan claro el destino, que no necesitas explicar cada paso que das. Es entender que cada no, que pronuncias es una forma de aprovechar tu energía para algo más grande. Quien no sabe decir no, jamás conocerá el verdadero poder del sí. Porque el enfoque no se trata solo de mirar hacia adelante, sino de tener el valor de ignorar todo lo demás. Es elegir conscientemente tus batallas, tus conversaciones, tus compañías y tus pensamientos. En un mundo que glorifica la multitarea, el enfoque es una rebelión. Es decir al mundo no puedo hacerlo todo, pero puedo hacerlo bien. Enfocarte es un acto de fe, es seguir avance, ando incluso cuando los resultados aún no son visibles. Es confiar en el proceso, cuando nadie más lo entiende. Es creer en la semilla, mientras otros dudan de la cosecha. El enfoque no se alimenta de aplausos, se alimenta de propósito. Y es propósito se fortalece cada vez que eliges el silencio en lugar de la distracción, la acción en lugar de la reacción. No hay progreso sin enfoque, y no hay enfoque sin calma interior. El enfoque también implica renuncia. Renunciar a lo inmediato para construir lo eterno. Renunciar al ruido del reconocimiento para abrazar el trabajo invisible. Renunciar a las comparaciones que desgastan tu alma y destruyen tu visión. Porque el enfoque es una loma frágil. Basta un pensamiento ajeno para apagarla si no la proteges con intención. Por eso, los que realmente logran cosas extraordinarias suelen ser los que aprenden a retirarse del ruido, a desaparecer por un tiempo para reaparecer con propósito. Cada minuto que pasas dividido entre distracciones es un ladrillo que le quitas a la construcción de tu futuro. El enfoque no se logra por accidente, se entrena, se forja a través de la repetición, la paciencia y la renuncia. Hay que aprender a estar incómodo en el silencio, porque ahí es donde crece la claridad. Cuando aprendes a enfocarte, la mente deja de correr como un caballo despojado y comienza a obedecer tu dirección.
Dejas de ser esclavo de tus pensamientos, y te conviertes en su arquitecto. La gente confundirá tu enfoque con frialdad. Dirán que te has vuelto distante, que ya no participas como antes. No entenderán que simplemente has cambiado la superficie por la profundidad, que ya no buscas distracciones disfrazadas de conexión, sino momentos que alimen en tu propósito. Enfocar no es alejar del mundo, es aprender a vivir en él sin perder. Es mantener la calma mientras todos corren, es construir mientras otros compiten. Cuando callas el ruido, el mundo interior se ordena, los pensamientos dejan de chocar, y se alinean como flechas hacia un blanco definido. Empiezas a ver lo que antes no veas, porque el enfoque te da visión. Te vuelves más productivo no porque hagas más cosas, sino porque haces lo correcto con total presencia. El enfoque transforma el esfuerzo en impacto. No se trata de trabajar más, sino de dirigir tu energía a lo que realmente importa. El enfoque es un poder silencioso. No necesita demostrar si siente en la dirección de tus pasos. Cada día que eliges no distraerte, te acercas más a lo que fuiste llamado a hacer. El mundo premia a los que hablan, pero el universo recompensa a los que se enfocan. Porque la atención es energía, y donde pones tu atención, florece tu realidad. Cuando aprendes a callar el ruido y escuchar tu propósito, descubres que nada externo puede detenerte. Tu enfoque se convierte en una fuerza invisible que mueve montañas, sin necesidad de gritarlo. La ejecución silenciosa vence a la exposición vacía. En un tiempo donde todos parecen obsesionados con mostrar lo que están haciendo, el verdadero poder pertenece a aquellos que actúan sin necesidad de anunciarlo. El mundo aplaude las promesas, pero respeta los resultados. La ejecución es el terreno donde las palabras se transforman en hechos, donde las intenciones se convierten en legado. No hay fuerza más respetada que la de aquel que trabaja en silencio, sin testigos, sin cámaras, sin validación externa. Y que un día deja el mundo sin palabras porque su obra habla por sí sola. La ejecución silenciosa es una declaración de mayores, una señal de que has dejado de buscar aprobación y has comenzado a buscar impacto. La ejecución no necesita espectadores, necesita compromiso. No se trata de hacer ruido, sino de hacer historia. Mientras algunos pierden tiempo explicando lo que van a hacer, otros simplemente lo hacen. El ruido puede dar atención, pero solo la ejecución te da resultados. Las redes sociales están llenas de comienzos, pero vacías de finales. Todos quieren empezar, pocos quieren terminar. Porque ejecutar requiere disciplina, constancia, y una dosis diaria de humildad. Ejecutar es elegir levantar cuando nadie te ve. Continuar cuando nadie te anima. Y seguir construyendo incluso cuando no hay aplausos. El que ejecuta en silencio no lo hace porque no puede hablar, sino porque ha entendido que las palabras sin acción son una duda con uno mismo. Hablar de tus planes te da una falsa sensación de logro, como si eras avanzado. Pero ejecutar en silencio es una estrategia mental. Guardas tu energía, te enfocas, canalizas tu intención y la conviertes en movimiento. La exposición constante roba poder, te obliga a rendir cuentas a la opinión ajena, mientras que el silencio te da libertad. En el silencio no tienes que justificar tus decisiones, solo tomarlas. No tienes que defender tus sueños, solo vivirlos. Ejecutar en silencio no es esconderse, es proteger el proceso. Es entender que los similes crecen mejor cuando están bajo tierra, lejos del ruido y la interferencia. El ruido no deja crecer nada, el silencio sí. Cuando actúas sin anunciarlo, eliminas distracciones, evitas juicios y blindas tu energía. El silencio te permite avanzar sin presión, sin expectativas impuestas. Te permite fallar, registrar y renacer sin que nadie opine sobre tu evolución. La ejecución silenciosa es la fortaleza de los que no buscan aprobación, sino transformación. Los que ejecutan en silencio entienden que el trabajo real no siempre es visible.
Los raíces del árbol no se ven, pero son los que sostienen toda su grandeza. Los horas de práctica, los sacrificios, las noches de duda, los derrotas que nadie vaya, todo eso forma parte de una ejecución invisible pero poderosa. Cada acción pequeña y constante, repetida en silencio, construye algo que el ruido nunca podrá derribar. La exposición puede ser popular, pero solo la ejecución es relevante. Popularidad no es poder, consistencia sí lo es. Ejecutar en silencio también es una prueba de carácter. Requiere autocontrol para no buscar reconocimiento, sabiduría, para esperar el momento correcto, y courage para seguir adelante cuando nadie te lo celebra. No necesitas decir lo que harás si tus hechos lo van a gritar más fuerte. La ejecución silenciosa no es tímida, es estratégica. Es elegir actuar sin distraer, avanzar sin interrumpir, construir sin explicar. Porque el que está realmente enfocado no tiene tiempo de contarlo, está demasiado ocupado haciendo la realidad. En un mundo donde todos quieren impresionar, la verdadera rareza está en quien quiere impactar. Ejecutar en silencio es una forma de respeto hacia tu visión. Es decir al universo, no necesito que me ven, necesito que esto suceda. Es un compromiso con la acción, y no con la apariencia. Cada paso que das en secreto es una semilla de grandeza, que el tiempo hará florecer cuando sea su momento. La ejecución silenciosa te mantiene auténtico, libre de la presión de tener que demostrar algo. Te recuerda que no estás compitiendo con nadie, solo estás cumpliendo tu propósito. Mientras otros buscan quimeras, tú buscas progreso. Mientras otros hacen ruido, tú haces historia. Mientras ellos anuncian intentions, tú generas transformación. Porque la ejecución silenciosa no busca aplausos, busca resultados. Es mover en la oscuridad mientras el mundo duerme, y aparecer un día con una luz tan grande que nadie pueda ignorarla. Es trabajar en los sombras para brillar sin pedir permiso. El secreto de los grandes está en su capacidad de ejecutar en silencio. No compiten en palabras, compiten en hechos. No pierden tiempo defendiéndose, invierten tiempo demostrándose. Y cuando finalmente los resultados aparecen, no necesitan decir te lo dije. Porque los hechos hablan con un volumen que ninguna voz puede igualar. La ejecución silenciosa no necesita audiencia, porque su escenario es la vida misma. Quien entiende esto ya ha ganado. No todo lo que se dice construye. A veces el silencio edifica más que las palabras. En una época donde todos quieren hablar, opinar y ser escuchados, el poder de callar se ha convertido en un arte casi extinto. Las palabras pueden inspirar, sí, pero también pueden destruir y dividir. No toda palabra suma. Algunas restan energía, otras roban enfoque, otras sabotean tu paz. Hablar por impulso, sin propósito, es como castillos en el aire. Se ven grandes, pero no sostienen nada. El silencio, en cambio, es una herramienta de edificación interna. Es el espacio donde las ideas se solidifican, donde la mente madura, donde la emoción se enfría, y la sabiduría florece. El silencio no necesita defenderse, porque no puede ser malinterpretado. En el silencio aprendes a escuchar más allá del sonido, a leer las intenciones, a comprender lo que las palabras no logran expresar. La mayoría de los conflictos humanos nacen porque alguien habló sin pensar, porque alguien reaccionó antes de observar, porque alguien quiso tener razón en lugar de tener paz. El silencio es el maestro que te enseña que no todo lo que sientes merece ser dicho, y no todo lo que escuchas merece respuesta. Guardar silencio no es reprimir, es proteger, es preservar tu energía para lo que realmente importa. Las palabras tienen poder, pero el silencio tiene precisión. Una palabra puede encender un fuego,
pero el silencio puede extinguir una tormenta. En momentos de ira, el silencio evita heridas. En momentos de duda, el silencio da claridad. En momentos de presión, el silencio te devuelve control. Hay batallas que se ganan sin pronunciar una sola palabra, simplemente porque elegiste no alimentar el conflicto. El silencio no siempre es falta de argumento. Muchas veces es la evidencia más grande de dominio personal. El que sabe cuando hablar y cuando callar, domina la conversación aunque no diga nada. No todo lo que se dice construye, porque muchas veces hablamos desde el ego, no desde el alma. Queremos tener la última palabra, demostrar que sabemos, que podemos, que tenemos razón. Pero en esa necesidad de hablar constantemente, se nos escapa la sabiduría de observar. El silencio te conecta con la escucha activa, con la empatía, con la capacidad de entender sin interrumpir. En el silencio se construyen relaciones profundas, porque es ahí donde el otro se siente verdaderamente escuchado. Las palabras pueden llenar el aire, pero el silencio llena el alma. Callar también es una forma de respeto. Respeto hacia ti mismo, hacia el momento, y hacia los demás. No necesitas intervenir en cada conversación, ni responder a cada provocación, ni opinar sobre cada acento. A veces el silencio es el lim. It más sano que puedes poner. Cuando eliges no hablar, estás eligiendo no alimentar lo que no mereces crecer. Estás enviando un mensaje claro. No todo mereces tu energía. La madurez se mide no solo por lo que dices, sino por lo que decides callar. El silencio también es un refugio. En medio del caos del mundo, el silencio es el lugar donde puedes regresar a ti. Es el taller donde se reparan los pensamientos rotos, donde se restauran las emociones desgastadas, donde se renueva la fuerza interna. Cuando tu furia se vuelve ruido, el silencio se convierte en tu trinchera. Es ahí donde puedes volver a escuchar la voz de tu intuición, la guía que no grita, pero sin percebe. Esa voz interior que solo se revela cuando el ruido desaparece. Hay momentos en que las palabras sobran. Sobran cuando el dolor es demasiado profundo para explicarse. Cuando la belleza es demasiado intensa para describirse. Cuando la gratitud es tan grande que ninguna frase alcanza. En esos momentos, el silencio dice más que cualquier discurso. Es la presencia sin palabras, la conexión sin explicaciones, la emoción pura que no necesita traducción. El silencio es lenguaje de los sabios, de los que no necesitan adornar la verdad, para reconocerla. No todo lo que se dice construye, porque muchas veces las palabras se convierten en ruido que ahoga la acción. Las personas que más hablan de sus planes suelen ser los que menos los ejecutan, porque confunden hablar con avanzar. El silencio, en cambio, te mantiene concentrado, te da espacio para pensar, para creer, para actuar sin distracción. Cuanto menos hablas, más haces. Cuanto más haces, menos necesitas hablar. El silencio se convierte en la voz de tus resultados. Callar es un acto de poder, pero también de sabiduría. Es una manera de decir, no necesito convencer a nadie, mi vida lo hará por mí. Las palabras deben ser elegidas con la misma precisión con la que un escultor elige su herramienta. Con intención, con propósito, con conciencia. Porque cuando las palabras se usan sin propósito, construyen ruido. Pero cuando se acompañan del silencio correcto, construyen realidades. El silencio no es vacío, es estructura. Es el espacio entre los notas, que hace que la música tenga sentido. Sin silencio, no hay ritmo. Sin pausa, no hay dicción. A veces, el mayor acto de amor, de inteligencia o de fuerza es simplemente no decir nada. No porque no tengas que decir, sino porque entiendes que el silencio también comunica, también enseña, también transforma. El silencio, bien utilizado, no es ausencia de expresión, es la expresión más elevada de control, y sabiduría. No todo lo que se dice construye. A veces, el silencio edifica más que las palabras.
Los resultados verdaderos no hacen ruido, pero dejan hulas imposibles de borrar. En un mundo donde persmeters por la cantidad de likes, seguidores o aplausos, se ha perdido el valor de los logros silenciosos. Vivimos en una cultura que idolatra la visibilidad, donde muchos prefieren ser exitosos antes que realmente serlo. Pero los resultados genuinos no necesitan luces ni micrófonos. El éxito verdadero no grita, resuena, es silencioso, constante, profundo, no busca aprobación, busca impacto, y aunque tal vez no haga ruido, su eco se siente durante generations. El ruido es instantáneo, efímero, superficial. Los resultados verdaderos en cambio son sólidos, duraderos y difíciles de borrar porque se construyen con verdad. Se construyen con noches sin dormir, con disciplina en el anonimato, con sacrificios que nadie ve. Son el reflejo de un compromiso interno que no necesita espectadores. Quien busca resultados reales entiende que el reconocimiento no llega cuando hablas de tus planes, sino cuando tus obras los convierten en realidad. El ruido impresiona por un momento, los resultados inspiran por siempre. El ruido puede confundir al mundo, pero los hechos no se pueden discutir. Puedes inventar una historia, pero no puedes falsificar una trayectoria. Los resultados son la evidencia tangible de que el esfuerzo valió la pena, de que la fe fue más fuerte que el cansancio, de que el proceso, aunque lento, dio fruto. Cada logro silencioso tiene detrás un camino lleno de tropiezos, de dudas y de renuncias, pero también tiene una fortaleza invisible, la del que siguió avance, ando sin la necesidad de ser visto. Esa es la clase difusa, que no necesita ruido para ser reconocida, porque su esencia se siente, se percibe, se respeta. Los resultados verdaderos son como raíces, no se ven pero sostienen todo lo que florece arriba. Nadie ve los años de esfuerzo, los momentos de frustración, los caídas silenciosas ni los intentos fallidos. Pero cada paso, cada pequeño avance, cada decisión coherente deja hulas. Y esas hulas no se borran porque están grabadas en la integridad, en el carácter y en la coherencia. El éxito real no es un evento, es una consecuencia, es la suma de mil acciones coherentes, invisibles y persistentes. Cuando persigues resultados verdaderos, aprendes a desconectar del ruido del reconocimiento. Dejas de buscar aprobación y comienzas a disfrutar del proceso. Te das cuenta de que el valor no está en ser visto, sino en ser consistente, que el éxito no se mide por los aplausos, sino por la transformación que generas en ti y en otros. El ruido es superficial, los resultados verdaderos son profundos. El ruido busca atención, los resultados buscan propósito. El ruido vive del momento, los resultados sobreviven al tiempo. El que realmente construye algo grande no tiene tiempo de presumirlo. Está demasiado ocupado haciéndolo realidad. Mientras el mundo aplaude palabras, él celebra avances. Mientras otros anuncian intentions, él suma hechos. Los resultados verdaderos no nacen de la prisa, sino de la paciencia. Son el fruto de un enfoque inquebrantable, de una ejecución constante y de un silencio bien utilizado. No hay atajos en ese camino. Los resultados sólidos se levantan ladrillo a ladrillo, día tras día, con esfuerzo invisible y dedicación sin testigos. Los resultados verdaderos también se signan en la transformación interna. No solo en lo que logras, sino en lo que te conviertes mientras lo haces. Cada meta cumplida deja una hula en tu carácter, una marca en tu alma, una cicatriz que cuenta una historia de crecimiento. El éxito no está en la foto final, sino en el proceso silencioso que la hizo posible. Las personas que logran grandes cosas no son los más ruidosas, sino los más constantes. Entenderán que el ruido no construye, respeto solo visibilidad, que el respeto verdadero nace del ejemplo, no de la exposición. El tiempo tiene una forma curiosa de revelar la verdad. Deja atrás el ruido, y resulta lo que realmente importa. Muchos hablan de lo que harán,
pocos mustran lo que han hecho. El tiempo desnuda el ruido y exalta los resultados. Porque el ruido envejes rápido, pero los hulas del esfuerzo o real permanecen. Nadie recuerda al que prometió mucho y no cumplió, pero todos recuerdan al que cumplió sin prometer nada. Los resultados verdaderos no necesitan defensa. Su impacto los defiende por sí solos. El silencio es el terreno fértil donde nacen esos resultados. Cuando trabajas sin distracciones, sin comparaciones, sin la necesidad de demostrar, tus acciones ganan fuerza. Te vuelves más preciso, más enfocado, más eficaz. Aprendes que cada avance, por pequeño que parezca, es una victoria. Que el éxito no llega con grandes saltos, sino con pasos firmes y constantes. Que el ruido puede darte una ilusión de progreso, pero solo la acción silenciosa lo convierte en realidad. Los resultados verdaderos no hacen ruido porque no lo necesitan. Se expresan en la mirada de quienes transformaste, en la paz que sientes cuando sabes que está todo, en la satisfacción de ver que lo imposible se hizo posible. Son los hulas que quedan cuando el ruido se apaga, cuando los aplausos se detienen, cuando ya no hay testigos, pero aún hay propósito. Esas hulas, invisibles para muchos, son el testimonio más poderoso de que el silencio, el enfoque y la ejecución fueron, son y siempre serán la verdadera voz del éxito. El silencio, el enfoque y la ejecución no son simples conceptos. Son los tres pilares de una mente indomable y de un corazón que ha decidido dejar de reaccionar para empezar a construir. En un mundo que idolatra el ruido, tú eliges el camino del dominio interno. Has comprendido que el silencio no es vacío, sino el espacio donde la visión se fortalece, que el enfoque no es rigidez, sino la brújula que mantiene firme tu dirección, y que la ejecución no es acto aislado, sino una danza constante entre la fe, la acción y la paciencia. Callar no te debilita, te prepara. Enfocar no te aísla, te alinea. Ejecutar en silencio no te esconde, te eleva. Porque todo lo que se hace en silencio se multiplica con más poder, y todo lo que se construye con enfoque a raíces imposibles de arrancar. No necesitas convencer a nadie, no necesitas explicar, no necesitas gritar tus sueños al viento. Lo que realmente necesitas es disciplina, fe y la valencia de trabajar cuando nadie te aplaude. Los grandes no se forman en la exposición, se forman en la preparación. Los catedrales no se levantaron con ruido, sino con martillazos constantes y silenciosos. Las montañas no se imponen porque gritan, sino porque permanecen firmes, así también tú permaneces. Silencia el mundo, escucha tu propósito y sigue ejecutando con una fe que no se tambalea. Un día, los resultados hablarán por ti. Y cuando lo hagan, no será necesario decir una sola palabra, porque el eco de tu trabajo, el impacto de tu enfoque y la profundidad de tu silencio resonarán más fuerte que cualquier discurso. Y será el momento en que entenderás que el poder de no decir nada no era callar por callar, sino escuchar al universo. So mientras te converges en todo lo que estabas destinado a ser.